The investors who invested in the textiles, because now they have given me strength to chase away second-hand clothes. Because there is nobody who will stand in my way when he sees this picture of these children here who have got jobs from textile factories and then start arguing in favor of second-hand clothes. And I My name is Richard Deogratias Mobiru. I am a director at Southern Rain Nyanza Limited, the largest vertically integrated textile mill in Uganda and arguably one of the finest south of the Sahara now. Traditionally, the known source countries for second-hand clothing were the highly sophisticated countries in terms of technology, and therefore countries that had a lot of disposable income that they could afford to throw away clothing. Lately, the source countries are inclusive of countries that are not yet in that bracket. Countries like China, India, Turkey, and many others. For us, this actually points to a bigger problem. You are having new clothes disguised as second-hand clothes. Now, people are using this as a conduit to access markets without subjecting themselves to due process. Anybody who has invested in textile is willing and ready to compete, but must compete where we are comparing apples to apples. Uganda is currently producing 150,000 bales of cotton lint, out of which only 10% is locally value added. Meaning 15,000 bales of cotton is what we value add on. But I want you to listen to the value that we get when we do what we do. The two textile mills that are involved into value addition on 10% of Ugandan cotton lint, their combined turnover has touched $50 million. Meaning that for value addition on only 10%, we get 50, which means that the industry is a $500 million industry if we did value addition. We have got capacity to produce clothing, and that's why I put on the way I'm putting on. A shirt like this is made out of 100% cotton. A shirt like this is decent. We have got tailors doing the production of apparel for Ugandans. We have never seen imported, ready-made school uniform. Yet, in that segment alone, you are speaking to about 10 to 12 million every time, clothed very well and attending school. Now, all we need to do is to recalibrate the sector and speak to fashion, period. So, from that context, my answer becomes a total yes. That once you leave second hands to thrive the way they are doing, they will actually not only affect but decimate the textile industry in Uganda. So we have been at this thing of a proposal to ban second-hand clothes for some time. The questions that arise because of the ban are very simple. What is our capacity? How can we incentivize our industries to produce more? And the impact of the ban itself, both on the manufacturing sector and the economy at large. Those are the four things you're going to have to deal with when you're talking about a ban of second-hand clothes. In order for us to completely have a ban, we must be deliberate in investing in the textile sector in this country. Right now, we have 4 vertically integrated textile mills. And they are able to produce a substantial amount of cloth to be transferred into textile. But we also have 45 to 49 million people in the country
who need a variety of different textiles to put on. Our issue is go in a stepwise format. First of all, let us deal with the traders. Let us give them a time frame of 5 to 7 to 10 years, whichever the time frame may be, in which we consistently reduce the importation. It cannot be an overnight ban. It has to be a consistent reduction in the importation of second-hand clothes. Why? Because of obvious reasons. Not everyone can afford to buy a brand new cloth as we speak now. So, how do you prepare the economy for the transition? Because once you ban second-hand clothes, people begin to buy brand new clothes. So you must prepare the economy to that. How do you prepare the economy? By slowly increasing the tariffs of importation while you quickly invest. So you must invest in machinery, you must invest in skills, you must invest in management, you must invest in logistics, you must invest in distribution of the final good so that you are competitive at the time of ban. But also don't forget that as the second-hand clothes go away, you have importation. In the meantime, you'll have importation of clothes, brand new clothes. How are you ensuring that you're incentivizing the traders as well? Yes, we're talking about manufacturing, but the issue of incentives to produce more cloth, incentives to produce more textiles, incentives to produce the finished products. And when you're talking about banning of clothes, don't forget that you still have the shoes, the shoes, the leather items. You all have to deal with this holistically. So that is how we think about it. The challenge we are facing in our industry, one, we are still looking for the database for the tailors across the country, because there's no way you can plan the people who don't know any number. Secondly, the specialization in our industry has been a challenge. Another challenge is our tailors, we are working in isolation. Then another challenge, raw material we are using, it is expensive, therefore it leads us to be kicked out in business. Also there is what we call accessories. Accessories, the one which supports us to produce a garment, whereby buttons, the thread and what, also it's expensive. The proposed ban, it affects the tailoring industry, because whatever you buy, if does not fit you, goes to a tailor. Secondly, the cost of production, it is high. The utilities, the rent, and also add on the fabrics or the material we are using, it end up with even tailors we buy the imported garments. The government should sit down with the tailors, with the other stakeholders, and we come out with a time frame like 10 years so that we can come out with a ban when we have the stock. We are not yet organized. The used clothing provide the variety that people would like to consume. An ordinary commercial economies of scale driven processing line is not going to be changing fashion every minute to suit the diverse changes in the tastes and preferences of consumers. By increasing taxes on used clothing and simultaneously increasing taxes on fabric, unintended consequences are such that we are not promoting the conversion industry, which employs very many people and which would then, by default, compete with used clothing fairly favorably. I think we need to learn from many other countries. From just observation, West Africa does not import as much used clothing as we do, because they tend to dress more local taste, okay? And local taste is not imported in used clothing. So if we enforce the ban,
which should be either right or wrong, depending on what side you look at it. The international market is so dynamic now. It will, of course, impact on consumers because they will forego their preferences, but it will largely impact the conversion industry, which is probably employing about 1 million people the last I checked. The core consumers of new clothes on Uganda's market have been suffocated by government policy. When we grew up, school uniform was mandatory. Who was buying it? Parents. We said now we want UPE, and in UPE schools, no uniform. Okay? So we want to consume locally produced clothing, but we are developing policies that have unintended negative impact on the production of new clothes. So you could say we need to improve the scope and depth of investment incentives to target production of new clothes. My name is Veronica Nanyonga. I work with Textile Hub. I started this business in 2016 after I'd quit formal employment. I'm a graduate from Makerere Business School. I really had passion for fashion and design, and I love really unique things. That's when I picked the idea of going into second-hand, because with second-hand, I guarantee you it will be rare to find someone putting on something just like yours. I have a variety of clients. I have clients in ministries, I have MPs at parliament, different people in corporate organizations. But when you see them, you can't really know they are putting on a second-hand clothes. Most people think second-hand clothes are maybe dumped clothes. People forget that these European countries have seasons. So some of them, most of them change clothes depending on the season. I will show you some of the clothes still even have the labels and price tags from the stores. When it is winter time, they put on warm clothes. So all the summer clothes have to go. So those clothes usually come in 2 bales, and we buy them for our good clients, and they come out looking smart. Looking at the recent proposed ban of second-hand clothes, I think it's going to affect many of us, not only us who are selling, but also the buyers. Owino is serving so many people out there. If you go down there, so many people, different classes are selling clothes, buying clothes. Owino is feeding a number of people, parents, single mothers, single fathers. They are fetching from there because it's easy to run business down there. You get your 1 million and you can go just book a store and you start each by each, step by step, and you make it. The clients are there, there's ready market. So really this second-hand is going to affect so many people. President chetumusaba nti ebintu ebimu yes biba birungi bijjawo ne ate ebimu biba bizibu. Kankuwa ekyokulabirako kati zino engoye tuyinamu n'ez'ebitaano. Ojja tuuka omwo nga mulimu n'ez'ebisatu n'olukumi n'olunaana n'enkumi ebbiri. Naye oyinza okwesanga omuntu ng'era essatu yonna emuyulukidde ku mugongo, eno yonna emabega we wali bweru, ninga olugoye lwa siringi 1,500. Kati kyogamba nti oli alemeddwa olugoye lwa 10,000 oba 2,000 asobola okugula empale empya eri 7,000 oba 5 oba 3 oba 2. Kitegeeza eggwanga likyali bubi. Tuyina okuba nti aleeta amakolero g'engoye empya gagende nga gakola mpola, go gennyini gajja genda gazigoba. Naye kisooka nti Uganda ebintu byekola ebisinga bibi. Kyekigisenya ebintu ebweru. Kati ate tuli baavu nga bw'okiwulira. Golowooza omuntu ng'olunaku afuna omusala gwa 5,000, omusuubira okwambala olugoye olupya. Ku 5,000 bano abawala abaweereza emmere, kwagenda okulya, kwagenda okutambula, kwagenda okukola ki. Kati gwe bw'oba omutunuulira ayinza okuba nti ajja kusobola okwambala olugoye olupya olw'2,000. N'olwekyo ffe twandisabye pulezidenti zino engoye zaffe agira azireka olw'ensonga tibogenda okutunuulira mu Uganda emirimu gy'engoye gye gimu ku gisinza okuwa abantu abangi emirimu. Ndi mukyala akola juice ono mumazeemu emyaka 4.
nsinga omuguza abaami n'abakyala abakolera mu katale kano. Ebimbezaawo byonna mbijja mu juice. Singa bajjawo engoye ez'omuvumba baba bankoze bubi nnyo. Famire yange baba bagikoze bubi n'abantu abalala bonna. Maze mu katale kano emyaka 10, so tato wange ye yandeeta agenda okundeeta nalina okujja nkole part time job nzireyo ku campus nsome evening hours. So since that time mbadde nkolera mu Owino ng'era ntunda biteeteeyi. Tukera ku makya ne tusuubula eri bali abalibota abaparkinga containers ne baleeta mu Uganda betugulako. Endibota zino zibaamu category nyingi kuba za njawulo. Botunuulira ebiteeteeyi mulimu ladies cotton dresses, ladies mixed dresses, ladies light dresses, ladies silk dresses. Ekiteeso ekyange eri abo abaagala okugyawo engoye zino eza second hand. Ekiteeso kino kibi si eri nze nzeka wabula n'abalala bangi. Botunuulira akatale kano aka St. Bali ku Ddembe abakoleramu bangi mwe muli babboosi n'abakozi. Abakozi bano baliira ku mirimu gino eno. Engoye zino eno ze ziweredde bangi nange ze zampeerera. Ziweredde bangi abazadde abajjamu ssente mu mulimu guno eno gwa second hand. Era nga nkuba omulanga eri gwe kikwatako. Engoye zino eno omuwendo gwazo guli affordable to other clothes ku ngoye endala zonna. Era nga kyensaba senga batulekera engoye zino za second hand. Kiba kituyamba nga economy mu ggwanga naffe basekinoomu. Ate banajjawo engoye munnange fe omunaku naalyawa. Saasoma nti genda mu maofiisi. Ndi mwana munaku. Ate ninako bato bange bendabirira. Nange kennyini nzadde. Siina mulimu gwonna mulala gwe nsobola oba gwe ntegeera. Guno ogw'engoye gwe ntegeera. Kati we banaagujjawo omuntu owa wansi ogenda kukola mulimu ki. Guno gwe gukwatiridde buli munaku. Omuntu ojja n'emitwalo 5 n'osuubula n'ogenda n'ofunako ekyokulya. Maze mu katale muno emyaka egisuka 15 era nga ndi mu mulimu gw'engoye zino enkadde. Ow'essente ennyingi agula n'atalina ssente akola ki? Agula. Kubanga bwe nkulaga engoye zino olwaliro nja kugaa nti luno lwa mitwalo 2 ng'ate waliwo n'owoolukumi naye asobola okukola ki? Okufuna olugoye. N'olwekyo nze nkubira pulezidenti waffe omulanga nti taata tatugirawo mivumba. Empya bazireke zibeerewo, abasobola empya bajja zigula n'abasobola omuvumba bajja kusigala nga bagula omuvumba. Omulimu gwange ndi mwetisi wano mu Kafumbe House neetika endibota nkadde. Era omulimu guno nakagumalamu emyaka 10. Omulimu guno okutwaliza wamu gubadde mulimu gwa kwetetenkanya ng'omuntu Munnayuganda ofunayo akasente n'olabirirako ku famire yo katono n'ofunako koolyako ng'omuntu n'okufunamu obusente obutono obuwereerako ku baana ku gavumenti engeri gye totasobola kuteekayo omwana n'ogamba nti ajja kubeera waasome nga tolina kwowaddeyo. Ekyokuggyako engoye enkadde nze ng'omuntu mbadde sikiwagira kubanga era ffe kati nga ffe abeetisi eri mu bipya gye mudde tutwala oluusi tetufunayo mirimu giwera naye wano mu bikadde tubeerawo nga bw'otulaba wano twetekanyiza abantu awamu tusobole okufunawo kasente naye ekyokugyawo engoye enkadde ab'ebipya bandi badde bo babeera mu bipya naffe ab'enkadde ne bagira batuleka kuba ziyamba abantu bangi kubanga olugoye olukadde omuntu akozesa kapito mutono ate ebipya sente ziba nyingi kapito aba mungi kati ebikadde bitubeezaawo naffe abamufuna mpola ne tusobola okwetitinkanyizaawo ne tufuna kamuwogo. Nze nkulembera ekibiina ekyabatunda endiboota giyite SACCO era nga SACCO eno emaze mu kitundu kino emyaka egisoba mu 5. Ekibiina kino kyateekebwawo abasazi b'endiboota era nga kikoze kibawadde ebintu bingi bye beenyumirizaamu. Mpozi ku nsonga y'okugoba engoye enkadde ffe ng'abasuubuzi abali mu butale tulaba nti si kya bwenkanya olw'ensonga nti omulimu guno gubaddemu abantu bangi naddala abantu abo bamufuna mpola. N'olwekyo bw'ogoba engoye enkadde abantu abasinga obungi kuba bamufuna mpola oba ogenda bbala by'ennaku
n'olwekyo twandire tusaba abantu bonna bekikwatako okulaba nti omulimu guno tebagugoba waakiri bagezeko gulungamya bulungamya naye gusigale nga gugenda mu maaso nga bwe mbategeezezza nti omulimu ogwange wano kati gwenkola gwa kibiina ekya SACCO ekikola mu kukuŋŋaanya ssente okuva ku bammemba n'okubawola era ng'ekibiina kino kirina abamemba abakunukkiriza 5. Lwaki nganza ali mu SACCO ngamba nti emivumba tegyandivuddewo ekiŋŋambisa nti emivumba tegyandivuddewo lwa nsonga nti abantu benkola mu bo bennyini oba ne bammemba bennyini bali mu ngoye zino eza second hand nga n'olwekyo kitegeeza nti bw'obagoba nja kuba sikyalina bammemba era ssente ze mbadde nkuŋŋaanya oba ze tuba tukuŋŋaanya okuva mu bo tuba tetukyayinza zifuna ate nga abantu abo abangi benkugambye abali mu mivumba balina abantu era bangi nnyo abaliko emabega so bw'ogoba abantu olwaleero bano ng'oggyewo emivumba kitegeeza n'abantu abali emabega nabo bonna oba okoze eki obagobe ne ikonomi yennyini ebegenda kubanga edobonkana. Kati nze ekyandeeta mu ngoye zino enkadde nasoma naye omulimu ne gubula kati nensalawo ne njiyayo obusente obutonotono okujja mu katale ntandika okukola engoye enkadde tezeetagisa nnyo kapito mungi nze natandika na kapito wa $60,000 emitwalo 6 nentandika naye kati ni mu bukadde nga 10 kati engoye zino enkadde nze kyensaba zisigale nga wezirina tetusaba muzeeya tukendezeeko ku misolo gikakkaneko tusobole okubanga bizinesi yaffe tusobola ogifunamu engoye empya tetujja zisobola expense yazo eba ya bbeeyi kubanga omuntu wa wansi aba asobola okujja n'alonda mu bbeeyi yonna gy'asobola.